In this video, I will be talking about prepositions. إلى, في, من. Let's get started. من. أنا من الأردن. أنا من الأردن. أنا لست من كندا. أنا لست من كندا. إلى. أذهب إلى البيت كل يوم. أذهب إلى البيت كل يوم. أمشي إلى المدرسة. أمشي إلى المدرسة. في. أسكن في بيت. أسكن في بيت. الكتاب في الحقيبة. الكتاب في الحقيبة. Now, I want you to fill in the blanks with the correct preposition word. أذهب blank بيتي. صديقتي blank شيكاغو. أحب الدراسة blank الجامعة. You have three choices: من, في, إلى. Try to find out the answers. Here are the correct answers. The correct answers are أذهب I go إلى بيتي. أذهب إلى بيتي I go to my house. صديقتي من Chicago. My friend is from Chicago. Also, if you answered في also we can consider it correct answer. صديقتي في Chicago. She is في in or at Chicago. أحب الدراسة في الجامعة. Remember all the time في, it could be in or at.